الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم या इलाहुल आलमीन ऐ रहम करने वाले ऐ करम करने वाले तेरे ही हाथ में है फना और तेरे ही हाथ में है बका हम लोग नाचिस बंदे हाथ उठाए हुए तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं या अल्लाह या इलाहुल आलमीन इन आयतें कुरान शरीफ और सूरे और दुरूद जो पढ़ा गया इसका सवाब जो तेरे दरगाह से आता हो या भाई इसके तमाम उम्मत मरहूमा पर इस सवाब से पहुँचा दीजिए बिलखुसूसन अब्दुल रहीम गफूर और उनकी ज़ौजा की तमाम हकदारों पर इस सवाब को पहुँचा दीजिए वे इस दुनिया से गुजर गए हैं या अल्लाह उनकी कब्रें को ठंडियों मनव्वरत मंद सता फरमा बेशक ही शफकत रहने वाला अम्मा बाद इलाहुल आलमीन जिस मुराद से कुरान करीम पढ़ा गया अल्लाह उस मुराद को बढ़ला और मंजिल मकसूद को पहुँचा करके अपनी रहमत का दुआ में यानी इन दोनों की तरफ से अकीका हुआ इस अकीका को मकबूल फरमा मोहम्मद नईम गफूर फरमा बदा जिसमें ताकत दे दिलों को हिम्मत दे घर को मनो-अमान कर दे औलाद में तो रखते ही कर दे इज्जत दे कमाई में बरकत दे माल में बरकत दे और मोहब्बत इस्लाम भी जिस मोहब्बत से पूरा भी है दुआओं में असैर दे तौफीक इबादत दे बीमारी से बचा दे जालिमों की शरों से बचा दीजिए और पूरा कर इनकी नेक मुरादें के जैसे तूने पूरा किया था गुजरे हुए लोगों को बेशक ही जबरदस्त खिदमत वाला اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. My esteemed gathering, we have just concluded the first segment of the program, and before I proceed any further, I would like to compliment those young brothers and sisters who have contributed to this part of the program. I want to encourage you to keep up the good work. Keep reading the Holy Quran, because we are told that that is the book in which we have no doubt. That is the book of guidance, and the guidance
that we some of the thoughts and ideas that are contained in the Holy Book, Holy Quran. And to begin that part of the program, I have on my right Mulvi Abdul Aziz, blessings of Almighty Allah. So without any further ado, I'll ask Mulvi Abdul Aziz. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hajis, Imams, Elders, brothers and sisters, all assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honor indeed to be asked and to be given this opportunity to share with you some of my recollections from the glorious Quran. I want to ask you to forgive me for not giving you precise verses and chapters. As much as I am able to do so, I will do so. Because, like good servants of Allah, you would use them in your du'as. This one is taken from chapter 25 of Allah's Kitab. And it speaks about the servants of Allah or the slaves of Allah. Servants of Allah are very particular about their spouses and their children. So they ask Allah to vouchsafe for them the comforts of their spouses and their children. And make them things that we would be pleased with when we look at them. One translation says, the apple of our eyes. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, and make them leaders among the Muslims at large. Now you will recall there are many qualities by which you can depict the believing people. You will depict them by their steadfastness in their prayers. You will depict them by the way they honor Ramadan. You will depict them by the way they persevere in good deeds and the way they constantly strive against evil and wicked things of this dunya. But now Allah is directing our attention to something that relates to the family. Because a true believer, a good servant of Allah, cannot afford to have anyone as a spouse. By spouse I mean husband or wife. And a servant of Allah cannot afford to have any type of children. So they beg Allah. And that is before the children are actually born. Having begged Allah to guarantee them good spouses and good children, they acknowledge thereby the responsibility that they will do everything in their power to ensure that this comes about. A Muslim doesn't pray, Allah, give us our sustenance, and then he doesn't go to work. It doesn't happen that way. Because Quran says, لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. That shall you get, what you strive after. Part of the striving, of course, is the dua. When we have to clarify our consciousness, we have to recognize our ideology. We have to know which direction we're treading, we have to direct ourselves to our set goals. So let us reflect a little bit on some of the things that become our responsibility when we make that dua to Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, when we choose our wives or husbands, we'll be directed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to choose on the basis of piety. Of course, he told us of the many reasons we can select a spouse. Because of wealth, because of parentage, because of family ties and all of that.